Good morning, beloved in the Lord. We hope that you have had a blessed week and thank you for joining us on this Sunday morning. We were blessed this week during our 3 days of fasting and praying, and we just want to worship and praise God for all that He has done in our lives, for all that He is for us. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus dans notre service aujourd'hui. Nous avons été bénis cette semaine dans notre jeûne et prière de 3 jours avec l'apôtre Mike et nous voulons juste rendre gloire au Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Soyez bénis. Somebody just say this morning, Lord, I give myself away to you, that you may use me, Lord, in your kingdom, that I may be a vessel of honor in your kingdom. I give myself away. Somebody worship and tell him, Lord, I give myself. I give myself away. So you can use me. Oh, I give myself away. oh God, I give myself away. I give myself away. So you can use me. Oh, Here I am. here I stand. Tell him, Lord, my life is in your hands. Oh, I'm longing to see. Oh, revealed in me. Oh God, I give myself to you. I give myself away. So you, somebody worship Him this morning. Open up your heart and tell Him, God, I give my life to you. Use me, Lord. Use me, God. Oh, take it all as a living sacrifice, God. A living sacrifice. All my dreams and all of my plans. Tell Him, Jesus, I place them in your hands. I place them in your hands. Oh, I give myself so you can use me for your glory. I give myself. Oh, Jesus. We bow before you today. We give ourselves to you for your kingdom, for your glory. Oh, away. I give myself so you can use me. I give you my life. I give you my voice. I give you my heart, my talents, Lord. I put it for your kingdom, God. I put it for your kingdom, God. So you can use me. Me voici, Seigneur. Je me donne à toi. Je me donne à toi. Je te donne toute ma vie, tout mon cœur. Tout ce qui est à moi est désormais à toi. Oh. To you, everything that I have, I give it all to you. My heart, my life, my voice, God, everything I own, I give it to you. Oh, je me donne à toi, Jésus, ma vie, mon cœur, Jésus, mon argent, Jésus, je mets à ton service. Oh.
God, to you I belong. You I belong. I give myself, I give I give myself. myself. I give myself. Cette chanson dit, Seigneur, ma vie ne m'appartient pas. Je me donne à toi. It's not Oui, mine. Seigneur, ma vie et tout ce qu'elle contient ne m'appartiennent pas. I Mais je t'appartiens, Seigneur, et je me donne à toi ce matin. Je me donne à toi, Seigneur. Utilise-moi. Utilise-moi, Seigneur. Oh, oh, My life is not my own. to you. To you I Tell him, Lord, I give myself. I give myself. I give myself. I give it all to you. Oh, oh, oh. My life is not my To own. you I belong. I belong. Oh, I give myself. I give myself. I give myself. myself. I give myself to you. My life is not my own. You I belong. I belong. You I I give belong. myself. I To give you I myself to you. belong. Thank you, Jesus. We give you glory. Shalom, people of God. Shalom, peuple de Dieu. Let us bow our head in prayer. Inclinons-nous dans la prière. Heavenly Father, we come to you this morning in the mighty name of our Lord Jesus Christ to receive the word of life, Father God. Here I am standing before you, Father. I need you. I need your spirit, Father God, to anoint me to preach with accuracy and anointing. In Jesus' mighty name, sweet Spirit of God, come and fill me. Anoint your word and anoint my voice, my vocal cord, in Jesus' mighty name, and the ears of the hearers and the heart that receive the word, in Jesus' mighty name. I bind every spirit that will try to disturb or to bring about confusion in this preaching this morning, in Jesus' mighty name. Wonderful Spirit of God, come and have your way. Lord Jesus Christ, we call on your presence, our King, our Lord. Come and take control. In Jesus' mighty name, as we pray. Amen. Amen. Morning, beloved in the Lord. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Our message this morning is entitled, It Worth the Pain. Le message de ce matin est intitulé « Il en vaut la peine ». And source is Hebrews chapter 11 from verse 23 Et nous nous basons sur le livre de Hébreux chapitre 11 verset 23 up to 29. au verset 29. Bible says, by faith, Moses, when he was born, was hidden for 3 months by his parents because they saw that he was a beautiful child and they were not afraid of the king's command. By faith, Moses, when he became of age, he refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin.
esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt, for he looked to the reward. By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. By faith he kept the Passover and the sprinkling of the blood, lest he will destroy the firstborn should touch them. By faith he passed through the Red Sea as by dry land, whereas the Egyptians attempting to do so were drowned. Amen. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils du Pharaon, aimant mieux d'être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Beloved in the Lord, the situation that you are going through now might not be pleasant, but it's necessary for where you are going. Bien-aimé, la situation que tu traverses en ce moment peut ne pas être agréable, mais elle est nécessaire pour ton avenir. You have a destiny in God, Tu as un témoignage en Dieu, and while going to reach your destiny, you have steps that you needed to go through, planned by God, and you might be going through some tough time, but they are necessary. Even though they are not pleasant, but they are necessary. They will motivate you, and they will help you to handle where you are going. il y a des étapes que tu es en train de passer en ce moment qui ne peuvent pas être agréables, mais qui sont nécessaires et qui vont te motiver pour l'endroit où tu es en train d'aller. I mean, it was the pain to go through what you are going through now. Il en vaut la peine de traverser ce que tu es en train de traverser en ce moment. There will be experiences Il y aura des expériences that you will accumulate que tu vas accumuler and use in the position where God is taking you to. et que tu vas utiliser dans la position où Dieu est en train de t'amener. And you will realize that when you are on the other side. Et tu vas réaliser cela quand tu seras de l'autre côté. Because now that you are on this side, Parce que maintenant que tu es de ce côté, but God has the plan to take you from glory to glory. Dieu a un plan de t'amener de gloire en gloire. And between two glories, you'll find storms, but you will overcome them. Et entre deux gloires, il y aura des combats, il y aura des tempêtes, mais tu vaincras. And every storm in your life is not there to destroy you, but to give you experiences and to give you strength to go to the other level, to the next level. Et chaque tempête dans ta vie n'est pas là pour te détruire, mais pour te donner de l'expérience qui va t'amener dans un autre niveau. Moses could have been happy and content of the situation whereby he was called the son of Pharaoh's daughter. Moïse pouvait se contenter d'être appelé le fils de la fille du Pharaon. He was called to be a prince in the family of Pharaoh. Il était appelé à être un prince dans la famille du Pharaon. He enjoyed prestige Il jouissait des bontés and many privileges et beaucoup de privilèges as the son of Pharaoh's daughter. en tant que le fils de la fille de Pharaon. But when he grew up, Mais quand il a grandi, he decided to deny that false identity and to embrace his true identity.
il a décidé de renoncer à cette fausse identité et il a décidé d'embrasser la nouvelle identité. His true identity was a Hebrew. Et sa vraie identité était hébreu. He went through much pain because of the choices he made. Il est passé par beaucoup des étapes douloureuses à cause du choix qu'il a fait. Choices we are making in the kingdom of God, Les choix que nous faisons dans le royaume de Dieu, even though they are based on the word of God and obedience to the will of God, might take you and me through some state of pain, but it's worth it. bien qu'ils sont basés sur la parole et les promesses de Dieu, ces choix peuvent nous amener par des étapes de peine, mais ça en vaut la peine. Remember young Joseph. Souvenez-vous du jeune Joseph. He went through much pain Il est passé par des étapes in his douloureuses life, dans sa vie, but every step was taking him closer to what he was predestined by God. mais chaque étape lui rapprochait de sa destinée en Dieu. But when you look at the life of Joseph, whatever he went through with the pain. Et quand nous regardons la vie de Joseph, toutes les choses par lesquelles il est passé en valaient la peine. So is it for you and me. That is the kingdom of God. Et il en est ainsi pour vous et moi, car c'est ça le royaume de Dieu. There is a price to pay. Il y a un prix à payer. In the kingdom of God, your entrance in the heaven, that is free. Dans le royaume de Dieu, c'est ton entrée au ciel qui est gratuite. For Jesus paid for you and me. Car Jésus a payé le prix pour vous et moi. He paved and opened the way for you and me to enjoy eternal life in the presence of God. Il a ouvert le chemin pour que nous pouvons avoir la vie éternelle dans la présence de Dieu. But for every blessing on earth and every step that is taking us from glory to glory, brother, sister, that is not free. There is a price to pay. Mais pour les bénédictions ici sur la terre, bien-aimés, cela n'est pas gratuit. Il y a un prix à payer. Moses was called the son of Pharaoh's daughter. Moïse était appelé le fils de la fille de Pharaon. In other words, he was a prince. En d'autres termes, il était un prince. He had the best horses. Il avait les meilleurs chevaux. He had the best cloth. Il avait les meilleurs vêtements. He was living in the palace. Il vivait dans le palais The best food, best choices in the land of Egypt. avec la meilleure nourriture dans tout le royaume d'Égypte. But one day when he grew up, he chose to embrace his identity as Hebrew. Mais quand il a grandi, il a choisi d'embrasser son identité en tant qu'hébreu. And the Hebrews were slaves, Et les Hébreux étaient des esclaves. but he chose. Mais il a choisi. You've been made in the image and likeness of God, my brother and my sister. Tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, mon frère, ma That is your sœur. true identity. Cela est ta vraie identité. Beside that you are going the wrong way, you can have now enjoying a false identity given to you by people or by the devil. Et tu peux avoir une fausse identité qui t'est donnée par Satan ou par les gens. But you need to choose, brother and sister, your true identity. You are a child of God. Mais tu dois choisir ta vraie identité en tant qu'enfant de Dieu. It might cost you some pain, but it's worth the pain. Ça peut être pénible, mais ça en vaut la peine. Numbers chapter 12 from verse 6 to 7, Nombre chapitre 12 à partir du verset 6 à 7. God speaking to Mary and Aaron who were criticizing Moses. Then God said, "Hear now my word. If there is a prophet among you, I, the Lord, make myself known to him in a vision. I speak to him in a dream. Not so with my servant Moses. He is faithful in all my house." And verse 7 says, he is faithful in all my house. That is what God said about Moses.
Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi pour mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. That is what God is saying about Moses. C'est ce que Dieu dit par rapport à Moïse. Not with my servant Moses. He is faithful in all my house. I speak with him face to face, even plainly, and not in dark saying. And he sees the form of the Lord. Why then were you not afraid to speak against my servant Moses? Le verset 8, je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? That is what the God Almighty is speaking about Moses. C'est ce que le Dieu Tout-Puissant dit par rapport à Moïse. God is taking side for Moses. Dieu prend le côté de Moïse. When people were criticizing him, Quand les gens le critiquaient, but God was speaking highly about Moses. mais Dieu parlait de Moïse en valeur. We as people, we would like to hear when people are speaking highly about us. Nous tous, nous aimerons entendre les gens parler des bonnes choses par rapport à nous. Now here about Moses, God himself is speaking highly about Moses. Et ici, c'est Dieu qui parlait de Moïse. But that, it was after he went through what he went through. Mais ceci, c'était après qu'il ait traversé ce qu'il a traversé. I don't know what you are going through, brother and sister, but it was the pain in the kingdom of God. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser, mon frère, ma soeur, mais ça en vaut la peine dans le royaume de Dieu. Don't turn back. Ne te retourne pas. Keep on going. Ne rentre pas en arrière. No matter what you are going through. Peu importe ce que tu traverses, With God, avec Dieu, the best is yet to come. le meilleur est à venir. In the book of Genesis chapter 12, from verse 1 to verse 5, God speaking Dans to le livre Abraham. de Genèse chapitre 12, à partir du verset 1, il y a Dieu qui parle à Abraham. Now the Lord had said to Abraham, get out of your country, from your family, and from your father's house, to a land that I will show you. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great. And you shall be a blessing. I will bless those who bless you. And I will curse him who curses you. And in you all the families of the earth shall be blessed. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. What a painful situation C'est une situation pénible to go through in life. à traverser dans la vie. To leave your family, Quitter sa famille, your father and your mother, son père et sa mère, and to go in a place where God he didn't show you. He said, leave first and then I will show you. et d'aller dans un pays que Dieu ne t'a pas encore montré. Il te dit, quitte d'abord et je te montrerai après. Beloved in the Lord, when you're leaving a country, going into another country, you can't take all your belongings. Bien-aimé, quand tu quittes le pays dans lequel tu es pour aller dans un autre pays, tu ne peux pas prendre tout ce qui t'appartient. There are people and things that are dear to you, Il but y a- you need to leave them behind. Il y a des choses et des personnes qui te sont chères, mais tu dois les laisser. And it's painful. Et ça fait mal. But in the kingdom of God, it's worth the pain. Mais dans le royaume de Dieu, ça vaut la peine. In the book of James, chapter 2, verse 23, Dans le livre de Jacques, chapitre 2, verset 23, the Bible says, and the scripture was fulfilled, which says, Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness, and he was called the friend of God. Hallelujah.
Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Abraham was called the friend of God. Abraham était appelé l'ami de Dieu. That sounds good. Cela sonne bien. But remember that the pain what he had to go through. Mais souvenez-vous toutes les peines qu'il devait traverser. Leaving parents and friends and families behind him Quitter ses parents, ses amis to obey God. pour obéir à Dieu. Going into the unknown Aller dans l'inconnu because God said so. parce que Dieu l'a dit. But at the end of the day, he was called the friend of God. Mais après tout cela, il était appelé ami de Dieu. Beloved in the Lord, the pain that he went through, worth the pain to go through what he went through when we see the end of the story. Bien-aimés, quand nous voyons la fin de l'histoire, nous comprenons que il en valait la peine que Moïse traverse ces étapes pénibles. You are here this morning. Tu es ici ce matin. I don't know what you are going through. Je ne sais pas ce que tu traverses. Stop complaining and crying and talking negatively about what you are going through. Keep on going. Mais arrête de pleurer, de te plaindre et de parler négativement des situations que tu fais face. Tu dois aller de l'avant. Every person who enjoyed the blessing of God had to go through some steps, painful steps in his or her life, but it's worth it. Toute personne qui a reçu une bénédiction de Dieu a dû passer par des étapes pénibles, mais ça en valait la peine. Abraham believed God Abraham crut à Dieu and he was called the friend of God. et il fut appelé ami de Dieu. Choose to believe God. Choisis de croire en Dieu. Choose to embrace your true identity. Choisis d'embrasser ta vraie identité. No matter what you have to go through, Peu importe ce que tu dois traverser. you are in the image and likeness of God. You are a child of God. Tu es enfant de Dieu et tu as été créé à l'image de Dieu. And you don't have to compromise. Et tu ne dois pas compromettre. Remember Meshach, Shadrach, and Abednego. Souvenez-vous de Meshach, Shadrach et Abednego. Because they embraced, they chose to be faithful, to remain faithful to God. Ils ont choisi de rester fidèles à Dieu. They went through painful moments in their life. Ils ont passé des moments difficiles dans leur vie. But at the end of the day, they were promoted. Mais en fin de compte, ils ont été promus. It worth the pain. Ça vaut la peine. In the book of Psalm chapter 126, Dans le livre de Psaume chapitre 126, the Bible says verse 5. au verset 5. We're going to read verse 5 Lisons le verset 5. and 6. Those who sow in tears shall reap in joy. He who continually goes forth weeping, bearing seeds for sowing, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. It's painful to go and sow, Ça fait mal d'aller semer, but you have to sow anyway. mais il faut semer. It's painful to sow when you don't have enough. Ça fait mal de semer quand tu n'as pas assez. That's what the Bible says. Those who sow with tears. How can you sow with tears? Is when you have a seed in your hand and you don't have food, but you decide to go and sow what you could use as food. C'est pour cela la Bible dit ceux qui sèment avec larmes. Comment on sème avec larmes? C'est quand tu as une semence dans la main et tu n'as pas à manger, mais tu choisis de semer cette semence. And Bible says they shall reap with joy. Et la Bible dit ils moissonneront avec chant d'allégresse. And verse 6 says, He who continually goes forth weeping but bearing seed for sowing shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Et le verset 6,
Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. It's worth the pain. Ça vaut la peine. My brother, my sister, whatever you have to do while obeying the will of God, doing the word of God, it's worth the pain. Mon frère, ma soeur, ça vaut la peine. Tout ce que tu dois faire en obéissant la parole de Dieu, ça vaut la peine. Just obey, just do it. Obéis seulement et fais-le seulement. It's worth it. Ça vaut la peine. We don't have enough time for me to go into my personal testimonies. Nous n'avons pas assez de temps pour que j'entre dans mes témoignages personnels. But looking back, it's worth the pain. Mais quand je regarde ma vie, ça vaut la peine. Beloved in the Lord, when you'll be on the other side, you'll say it's worth the pain. Bien-aimé, quand tu seras de l'autre côté, toi aussi tu diras que ça vaut la peine. Because there is another side to your story. Car il y a un autre côté pour ton histoire. Your story has an happy ending in the kingdom of God. Ton histoire a une finalité joyeuse dans le royaume de Dieu. Just keep on going. Continue d'aller de l'avant. Hallelujah. Amen. In the book of Mark chapter 10, 29 and 30, the Bible says, So Jesus answered and said, Surely I said to you, there is no one who has left house or brothers or sisters or fathers or mother or wife or children or lands for my sake and the gospel, verse 30, who shall not receive 100-fold now in this time houses and brothers and sisters and mothers and children and lands with persecution, and in the age to come, eternal life. Marc chapitre 10 à partir du verset 29, Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères ou ses sœurs, ou sa mère ou son père, ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. » You will have the 100-fold, but you need to give up some stuff if for the kingdom of God's sake, you need to give up. It might be painful, but it's worth the pain. Tu auras au centuple tout ce que tu as perdu, mais tu dois choisir de sacrifier et de donner certaines choses. Ça peut te faire mal, mais ça vaut la peine. I was laughing when preparing this message. The Bible says, En préparant ce message, j'ai rigolé parce que la Bible dit whoever leaves brothers, fathers, mothers and wives, wife or children, celui qui quitte sa mère, son père, ses frères, ses enfants, will have 100-fold. Il aura au centuple. Now the Bible says, verse 30, you shall receive 100-fold now in this time, houses, brothers and sisters and mothers and children and land. And not, the Bible didn't mention that you'll have also 100-fold of wives. La Bible dit au verset 30 que tu recevras au centuple des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants. Mais la Bible ne dit pas que tu recevras aussi au centuple des femmes. Amen. Amen. Everything that you give up for the kingdom's sake, you'll have 100-fold. Tout ce que tu abandonnes pour le royaume, tu recevras au centuple. Beloved in the Lord, Bien-aimé dans le it's Seigneur, painful to give up land, houses, brothers and sisters for the kingdom's sake, but it's worth the pain. Ça Because fait- there is 100-fold waiting for you. ça fait mal d'abandonner des maisons, des terres, des sœurs et des frères pour le royaume, mais ça vaut la peine car tu le recevras au centuple. Whatever you are going through right now, brother and sister, is God preparing you for your destiny. Tout ce que tu traverses en ce moment, mon frère, ma sœur, c'est Dieu qui est en train de te préparer pour ta destinée. You are storing experiences Tu es en train d'accumuler des expériences when you'll be on the other side. quand tu seras de l'autre côté. It's worth the pain. Ça vaut la peine. Even the King Jesus himself in the book of Philippians chapter 2, 8 and 9. Même le roi Jésus lui-même dans le livre de Philippiens chapitre 2, à partir du verset 8, 8 and 9, the Bible says, and being found in appearance as a man,
He humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Therefore, God also has highly exalted him and given him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow down, of those in heaven and those on earth and of those under the earth. Hallelujah. And verse 11 says, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. After going through everything that Jesus went through, Après avoir traversé tout ce que Jésus a traversé, much pain, beaucoup de douleurs, despised, il a été méprisé, put to shame, il a été humilié, but at the end of the day, mais en fin de compte, he received a name which is above all names in heaven, on earth, and under the earth. il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. And he was highly exalted. Et il a été souverainement élevé. Beloved in the Lord, it worth the pain. Bien-aimé, ça vaut la peine. You are going through something, Tu traverses des moments but difficiles, you are a soldier of Christ. mais tu es soldat de Christ. Beloved in the Lord, you are a soldier of Christ. Bien-aimé, tu es soldat de Christ. You'll go through some pain. Tu vas traverser des peines. That every step you are going, every storm is shaping you, giving you the strength that you need to handle what is ahead. Mais chaque étape et chaque tempête est en train de te former et te donner la force dont tu as besoin pour ce qui est devant toi. We all know that Jesus has the crown of glory. Nous savons tous que Jésus a la couronne de gloire, But before the crown of glory, he had the crown of thorns. mais avant la couronne de gloire, il avait la couronne d'épines. So you and me, brother and sister, we desire to have the crown of glory. But if you have the crown of glory, before that, you need to wear the crown of thorns. Nous aussi, nous désirons avoir la couronne de gloire, mais si nous voulons la couronne de gloire, nous devons d'abord avoir la couronne d'épines. You'll go through some pain. Tu vas traverser des moments difficiles. There are things that you need to leave behind. Il y a des choses que tu dois laisser derrière toi. There are pleasures that you need to leave behind. Il y a des plaisirs que tu dois laisser There derrière are toi. friends that you need to leave behind. Il y a des amis que tu dois quitter. Abraham had to leave his father and mother and even his country, going into the unknown. But at the end of the day, he was called friend of God. Abraham devait quitter sa mère et son père et même son pays. Il devait aller dans l'inconnu, mais en fin de compte, il était appelé l'ami de Dieu. Don't you want to be called a friend of God? Ne veux-tu pas être appelé ami de Dieu? You hear the word of God and do the word of God. Écoute la parole de Dieu et pratique la parole de And Dieu. speak the word of God. Et déclare la parole de Dieu. It's worth the pain. Ça vaut la peine. To speak the word of God Déclarer la parole de Dieu. when their appearances shows the contrary of what you are speaking. Quand apparemment dans ta vie tu vois le contraire de ce que tu parles. It's not easy for you to say, as the Bible says, let the poor say, I'm rich. Ce n'est pas facile, comme la Bible dit, de dire que les pauvres disent que je suis riche. When you know that you are broke, Quand tu sais que tu es fauché, how can you say in front of people that I'm rich? comment tu peux dire devant les gens que je suis riche? You will have to confront some mockery. Tu vas subir des moqueries. People will mock you. Les gens vont se moquer de toi. But you keep on speaking the word of God. Mais continue de parler la parole de Dieu. It's worth the pain. It's worth the mockery. Ça vaut la peine, ça vaut même les moqueries. Hallelujah. Amen. God is good. Dieu est bon. I say God is good, my Je brother, dis my que Dieu sister. est bon. The All best the is time. yet to come. Le meilleur est à venir. After this confinement, my brother, my sister, you're going to see the hand of God in your life.
Après ce confinement, bien-aimé, tu verras la main de Dieu dans ta vie. Some will be promoted even during the confinement. I say it and I'll say it again because I believe it, because God has spoken to me. Certains seront promus même dans le confinement. Je le crois parce que Dieu me l'a dit. Because I believe, I speak. Et parce que je crois, je parle. I say because I believe, I speak. J'ai dit, parce que je crois, je parle. You will be promoted. Tu seras promu. Speak the word of God. Déclare la parole de Do the will Dieu. of God. Fais la parole de Dieu. Confront your storms. Fais face à tes tempêtes. The best is yet to come. Le meilleur est à venir. We know in the book of Psalm chapter 23, Dans le livre de Psaume chapitre 23, 4 and 5, yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, and my cup runs over. Psaume chapitre 23, à partir du verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. The valley of the shadow of death is not a pleasant place. La vallée de l'ombre de la mort n'est pas un endroit agréable. That is a dry place. C'est un endroit sec. The place where you feel like you are alone. Un endroit où tu te sens seul. No more friends. Everyone has left you. Tu n'as pas d'amis car tout le monde t'a abandonné. And you feel even that God, you are under the impression that God has forsaken you. Et tu as l'impression que même Dieu t'a abandonné. You feel like your prayers are not being heard in heaven. Tu as l'impression que tes prières ne sont pas entendues dans le ciel. Everything you try is not working. Tout ce que tu essaies ne marche pas. That is the valley of the shadow of death. Ça, c'est la vallée de l'ombre de la mort. You feel like you're dying. Tu as l'impression de mourir. But we are living by faith and not by feelings. Mais nous vivons par la foi et non pas selon des sentiments. Believe the word of God. Crois dans la parole de Dieu. But we feel good when David said, you prepare a table for me before me in the presence of my enemies. Mais nous nous sentons bien quand la Bible dit « Tu dresses devant moi une table en présence de mes ennemis. But for you to reach that table, you need to confront the valley of the shadow of death. » Mais si tu veux atteindre cette table, tu dois affronter la vallée de l'ombre de la mort. Even the people of Israel, while going to the land that flows with milk and honey, they had to cross the wilderness. Même les enfants d'Israël qui allaient vers la terre qui coulait avec le lait et le miel, ils devaient traverser le désert. But after the wilderness, Mais après le désert, when they were on the other side, quand ils sont passés de l'autre côté, they enjoy. ils ont joui. It worth what they saw in the land of Canaan, worth the pain that they went through in the wilderness. Quand ils sont arrivés dans le pays de Canaan, ça valait la peine tout ce qu'ils ont traversé dans les déserts. Everything we're doing for God, Tout ce que nous faisons pour Dieu, worth the pain. ça vaut la peine. Just do it. Fais-le seulement. Don't listen to the devil. N'écoute pas le diable. Choose to be a child of God genuinely. Choisis d'être un enfant de Dieu sincèrement. In every area of your life, Dans chaque domaine de ta vie, bring glory to God. donne la gloire à Dieu. Hear the word. Écoute la parole, Speak the word. déclare la parole, Do the word. fais la parole Live the word. et vis la parole. And you'll touch, because the word in the beginning was the word, and the word became flesh. Car au commencement était la parole et la parole s'est faite chair. Hallelujah. Amen. The word became flesh. La parole s'est faite chair. The word of God has the ability to become what God says. La parole de Dieu a la capacité d'être ce que Dieu dit. In the same way, the word became flesh. De la même manière que la parole s'est faite chair, The word can become your healing.
La parole peut devenir ta guérison. It will become your healing. It will become your house. It will become your marriage. The word will has the ability to become what it says. La parole deviendra ton mariage, elle deviendra ta maison, elle deviendra ta guérison car elle a la capacité d'être ce que Dieu dit. For in the beginning, the world was empty, was void and without shape, Car au, without form. car au commencement, le monde était vide et informe. The Bible says that the Spirit of God was hovering over the deep. Et la parole dit que l'Esprit de Dieu survolait sur la terre. There was nothing. Il n'y avait rien. Darkness, Les ténèbres, emptiness, le vide. and shapeless. Et le monde était informe. But the Spirit of God was there, Mais l'Esprit de Dieu était là. doing nothing Il ne faisait rien. until God said, Jusqu'à ce que Dieu dise let it be light. qui est la lumière. And then the Spirit obeyed to the word of God. The Spirit of God was there, but doing nothing, waiting for the word. Right now, the Spirit of God is in your life, waiting for you to speak the word. L'Esprit était là, mais il ne faisait rien. Il attendait la parole de Dieu. Et en ce moment, l'Esprit de Dieu est dans ta vie et il attend une parole. Start speaking the word of God. Commence à déclarer la parole de Dieu. No matter the situation. Peu importe la situation. There is another side to your story. Il y a un autre côté de ton histoire. Right now, we are going on the other side. Et pendant ce moment, nous allons de l'autre côté. In the book of Mark, chapter 4, we're going to read verse 35 from verse 35 to 39. Dans le livre de Marc chapitre 4, à partir du verset 35 à 39. On the same day, when the evening had come, he said to them, let us cross over to the other side. Now, when they had left the multitude, they took him along in the boat as he was, and other little boats were also with him. And a great windstorm arose, and the waves beat into the boat so that it was already filling. But he was in the stern, asleep on a pillow. And they awoke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? Then he arose and rebuked the wind and said to the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Beloved in the Lord, there was a big storm. Bien-aimé, il y avait une grande tempête. Only when they were about to go to the other side. Quand ils étaient sur le point d'aller de l'autre côté. Every time you are about to cross to the other side of your life, there will be a storm. À chaque fois que tu es sur le point d'aller de l'autre côté de ta vie, il y aura une tempête. But Jesus is in you. Mais Jésus est en toi. Don't be afraid, my brother, my sister. You will reach the other side of your life, the other side of the story. Ne crains pas, mon frère, ma soeur. Jésus est avec toi et tu arriveras de l'autre côté de ta vie, de l'autre côté de ton No histoire. matter what you are going through, Peu importe ce que tu that is traverses, the storm, c'est une tempête, but you will go to the other side. mais tu traverseras de l'autre côté. That storm was not from God. Cette tempête ne venait pas de Dieu. Because if it was from God, Jesus could not rebuke it. Car si la tempête venait de Dieu, Jésus n'allait pas la menacer. He was not supposed to rebuke it if that storm was from God. Il n'allait pas menacer la tempête si elle venait de Dieu. It was from the devil, Elle venait du diable. trying to stop them from crossing to the other side. Il essayait de les arrêter, de les empêcher de passer de l'autre côté. It was the pain for you to go through your storm. Ça vaut la peine que tu traverses une tempête. And that storm will not stop you. Car cette tempête ne t'arrêtera pas.
Right now, I don't know what kind of storm you are going through. Pendant ce moment, je ne sais pas quel genre de tempête tu traverses. For another, the storm is financial storm. Pour certains, la tempête est financière. For another, the storm is marital storm. Pour d'autres, c'est une tempête conjugale. For another one is a health storm. Pour d'autres, c'est une tempête dans la santé. For another one is a career. Pour d'autres, c'est dans la carrière. I don't know whatever storm the devil is sending your way, you will overcome it. Je ne sais pas quelle tempête le diable a envoyée dans ta vie, mais je dis que tu la vaincras. Take courage. Sois courageux. On the other side, De l'autre côté, you'll see that it's worth it. tu verras que ça valait la peine. When they crossed on the other side, they found that guy who was sleeping in the graveyard. Quand ils sont passés de l'autre côté, ils ont trouvé l'homme qui dormait dans les cimetières. The guy was full of demons. Le monsieur qui était rempli de démons. Jesus delivered him and he became a preacher. Jésus l'a délivré et il est devenu évangéliste. That is what the devil was trying to hinder, to stop them through a storm. Et c'est ça que Satan était en train d'empêcher en envoyant la tempête. In that country where they found that Gadarene man, Jesus didn't do anything else. He was going for that gentleman. Dans ce pays où ils ont trouvé cet homme rempli de démons, Jésus allait pour le délivrer. There is another side to your life. Il y a un autre côté de ta vie. My brother, my sister, there is another side to your story. Mon frère, ma soeur, il y a un autre côté de ta vie. Keep on believing in God. Continue de croire en Dieu. Keep on doing the word of God. Continue de mettre la Keep on parole de doing Dieu en the will of pratique. God. Continue de faire There la is volonté another side de to Dieu. your Il story. y a un autre côté de You ton have a histoire. testimony. Tu as un témoignage. You are a living testimony. Tu es un témoignage You vivant. will show the glory of God to the world. Tu montreras la gloire de Dieu dans ce monde. Let the people who are mocking you, Que les gens qui se moquent de toi en ce moment, very soon they will see the hand of the Lord upon your life and they will know that your God is the true living God. bientôt ils verront la main de Dieu sur ta vie et ils sauront que Dieu est le vrai Dieu. Right now there is a storm in the world. Pendant ce moment, il y a une tempête dans le monde. But God said, I will make a difference between those who fear me and those who are wicked. Mais Dieu a dit, je ferai la différence entre ceux qui me servent et les méchants. Through this confinement, À travers ce confinement, God will make a difference. Dieu fera la différence. That difference, Cette différence, you'll do things dans cette différence, tu feras des choses that other people cannot do. que d'autres personnes ne peuvent pas faire. Because you are with God. Car tu es avec Dieu. You are with God. Tu es avec Dieu. You are connected to the God of the impossible. Tu es connecté au Dieu de l'impossible. I'm very excited Je suis très joyeux when I see a storm. quand je vois une tempête. For we are eagles. Car nous sommes des aigles. Our God is an eagle. Notre Dieu est un aigle. He told Israel, remember when I took you out of the land of Egypt on my eagle's wings. Il a dit à Israël, souvenez-vous de comment je vous ai sorti de l'Égypte sur mes ailes d'aigle. Now if my God is an eagle, who am I? I'm an eagle. Et si mon Dieu est un aigle, qui suis-je? Moi aussi, je suis un aigle. Why? Because I've been made in his likeness and is in his image. Pourquoi? Parce que j'ai été créé à son image et à sa ressemblance. An eagle is not afraid of a storm. Un aigle n'a pas peur de la tempête. He will open widely his wings and the storm will take him higher and further. Il ouvrira grandement ses ailes et la tempête lui amènera plus haut et plus loin. Open the wings of your faith. Ouvre les ailes de ta foi. This storm will take you far. Cette tempête amènera loin. This storm will take you higher. Cette tempête amènera plus haut. If you choose to open the wings of your faith, Si tu choisis d'ouvrir les ailes de ta foi, it's worth the pain. ça vaut la peine. When you are on the other side, Quand tu es de l'autre côté, you will realize. tu vas réaliser, When looking back, en regardant derrière you toi, will realize that it was the pain. tu vas réaliser que ça valait la peine. Now is not the time to give up. Ce n'est pas le moment d'abandonner. May the Lord bless you. Que
Que Dieu vous bénisse. I hope you enjoy the word of God. J'espère que vous avez aimé cette parole de Dieu. Allow this word to edify you Laisse que cette parole t'édifie and take you to another level. et qu'elle t'amène dans un autre niveau. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. Amen. Heavenly Father, we are now about to receive offerings and tithe after this word of God by your servant. Bless this word and bless tithe and offering in Jesus' name. Amen. Greetings, beloved. Before I give my exhortation on offerings, I would like to bless every single one of you that has been paying their tithes, that has been giving their offerings and contributing to outreach efforts. May God abundantly bless you. Today I want to speak about the love of money. The Bible says in 1 Timothy chapter 6 and verse 10, the love of money is the root of all evil. What is the love of money? The love of money is when you have an unhealthy relationship with your money, when you have an unhealthy relationship even with your material possessions. Why? It's because you are placing money on the same footing with God. When you place your money above God, when you say that my life depends on my money, my health depends on my money. Without my money, I cannot have security. Without my money, I cannot have my well-being. That is a very unhealthy relationship with your money, and that will endanger your relationship with God. When you do that, when you place your money on an equal footing with God, the Bible says you are serving mammon. When you worry about your well-being and you think your money will solve all your problems, will provide for all your needs, the Bible says you are serving mammon. And beloved, the best way not to serve mammon is to give. The Bible says in John chapter 3 verse 16, God so loved the world that he gave. He is our perfect example. When you love, you will give. When you love God, you will give. And if God is first in your life, is above everything else in your life, you will worship and you will give. Beloved in the Lord, your giving to God is saying something. It's saying that God, my life depends on you and not on my possessions. My life depends on you and not on my money. My well-being, my security, my protection depends on you and not on what I have. The Bible says the just shall live by faith. When you live by faith, beloved in the Lord, it means that it is not your money that you count on for your provision, but on God, and God will provide. Beloved in the Lord, those who live by faith, they always have something for themselves and they have enough to give as well. But those who live by their money will never even have enough for themselves. My challenge to you is, will you live by faith and depend on God for all your provision? Prove it by giving to God. Because your giving sends a clear message to God that my life depends on you and you alone. May God abundantly bless you and open the windows of heaven. Greetings, beloved. Heavenly Father, I come to you with my brother, my sister, those who are willing to keep your word in spite of confinement in this time of scarcity, Father God. They're still willing to sow their seed, still willing to give your portion, which is a tithe, and still keeping sowing. Father God, bless them according to your promises in the word. In your word, Father God, many promises are attached to what they are doing right now. In Jesus' mighty name I so pray. Amen. Amen. Heavenly Father, I come to you with my brother and my sister as we are closing the service, Father God. The word that I preach is not my word, but your word. And you are watching over your word, Father God, to execute it. Father God, give to each and every one of us, Father God, the strength that we need
to confront any storm that the devil will send on our way in Jesus' mighty name. We believe that it's worth it. In Jesus' mighty name, Father God, I so pray. I bless my brother. I bless my sister. In Jesus' mighty name, I so pray. Amen. Amen. Beloved, we have been blessed by this word as we believe that everything that we are going through right now will be worth it in the end. We hope that you have been touched by this word, and we will meet again on Wednesday at 6:30. Do not forget to follow us on all our social media platforms, that is Facebook, Instagram, and YouTube at Faith and Victory SA. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur car nous avons été touchés et bénis par cette parole, car nous savons que tout ce que nous traversons en ce moment vaut la peine. Nous nous retrouvons le mercredi à 18h30. N'oubliez pas de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, c'est Facebook, Instagram et YouTube, Faith and Victory SA. Que Dieu vous bénisse.